Muslims should vote for candidates that are willing to advance his religious agenda. These messages may be by Singaporeans, but we should also reject them. And were it a Christian, a Hindu or Buddhist group making the same demand, our response would be the same. I'm calling this press conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, selamat bergabung di pada Waras TV. Pada kesempatan ini saya mau membuat reaksi atas video Perdana Menteri Singapura yang dirilis tanggal 1 Mei ya, walaupun 2025 ya, walaupun sudah lama, tetapi pernyataan dan political statement politik dari Perdana Menteri Lawrence Wong ini cukup menghentak ya, karena berkenaan dengan keberadaan kelompok dan berkembangnya kelompok Islamis di Singapura ya. Jadi pernyataan politik ini berkenaan dengan adanya dorongan ya, aspirasi untuk memilih pemimpin ya, pemimpin politik berdasarkan agama ya. Yang terjadi adalah ada upaya dari aktivis-aktivis muslim baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang ingin mempengaruhi voters atau pemilih masyarakat Singapura untuk memilih pemimpin-pemimpinnya berdasarkan garis agama. Ini menurut Perdana Menteri sangat bertentangan dengan dasar negara Singapura yang sangat-sangat jelas unmixing ya, tidak mencampur aduk antara negara atau politik dan agama ya, tidak boleh dicampur adukan. Tetapi kenyataan bahwa usaha-usaha ini ada cukup akan mengganggu sistem demokrasi dan budaya demokrasi yang ada di Singapura yang selama ini sudah menunjukkan hasilnya di dalam menjamin harmoni sosial di masyarakat yang multikultural, multirasial, multiagama di Singapura. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan pidato atau statement politik dari Perdana Menteri Wong. In the middle of the campaign, as Prime Minister, because it concerns a matter of national interest. You would have seen MHA's press statement last night. As Prime Minister, I cannot emphasize this enough. Singapore's greatest strength is our unity across race and religion. It is the bedrock of our multiracial and multi-religious society. And this is not accidental. It is the result of painstaking hard work and patient effort by generations of Singaporeans. In the past few days, we have detected online activity by foreign actors urging Singaporeans to vote along religious lines. They say vote for so and so because he or she will better represent a particular race or religion. These foreigners targeted Singaporeans, and their social media posts were also widely shared within the Singaporean community. That crosses the line. Singaporeans may have different views about issues, but we cannot allow external actors to exploit whatever differences we may have to weaken us or to advance their own interests. Singapore's politics must be for Singaporeans alone to decide. And so we have blocked access to these posts. And we will continue to act firmly against any such actions. Foreign influence is one side of the coin. There are also other posts circulating online attempting to bring race and religion into politics. One example is a recent social media post by a Singaporean activist proposing that Muslims should vote for candidates that are willing to advance his religious agenda. These messages may be by Singaporeans, but we should also reject them. And were it a Christian, a Hindu or Buddhist group making the same demand, our response would be the same.
mixing politics with religion is unacceptable in Singapore. We have always taken a firm stance against this. First, it fractures the common space we share as Singaporeans. Second, once elections become contests of faith, all communities in our society will end up worse off. Third, external powers will seek to exploit these fault lines to advance their own agendas. And as we have already seen, these challenges and threats are very real. Now, this does not mean that we cannot engage and address the needs of our different communities, or even talk about race and religion. Oke, tadi setelah membuka dengan latar belakang pernyataannya yang disebabkan oleh adanya beredarnya isu politik identitas untuk memilih pemimpin berdasarkan agama yang bertentangan dengan bedrock atau dasar negara Singapura yang unmixing, yang memisahkan antara urusan negara, urusan politik dan agama. Perdana Menteri menyoroti bahwa atau politik identitas, politik identitas ini sangat berpengaruh negatif. Pertama, dia akan memecah belah, dia mengacaukan publik dengan keterbelahan, ya. Jadi publik yang seharusnya urusan bersama terbelah menjadi urusan berdasarkan agama dan ras, ya. Kemudian once kalau itu kontestasi berdasarkan agama, maka yang akan terjadi adalah selanjutnya adalah kontestasi politik yang tidak nyaman di antara siapapun, ya. Kemudian yang terakhir, politik identitas itu akan membuka intervensi asing, ya, intervensi asing untuk merusak kehidupan berbangsa bernegara di dalam masyarakat Singapura sendiri. I myself make a point to engage these different communities. I know it's harder for our minority groups, as it is in any multiracial society, and I'm grateful for their efforts in upholding our social compact in Singapore. The engagements I do help the government to better understand the concerns and needs of our diverse communities, so that we can address concerns and issues in a way that expands our common ground and strengthens our society. But such engagements are very different from identity politics, which we should firmly reject. What is identity politics? Identity politics means candidates and MPs appealing for support on the basis of race or religion and championing the interest of that particular group over other groups and over everything else. Ini penting, ya, definisi tentang politik identitas yang mengutamakan kepentingan agama, ya, kelompok ras di atas kepentingan bersama. Because when one group jostles aggressively to assert its identity, others will organize and start to jostle back. Akan saling berbalas. And you can see how this plays out in countries everywhere. You end up fueling our worst tendencies, hostilities and vengefulness across society. No one wins when this happens. The minority groups will fail to get what they want, because the majority group will push back strongly and the minorities will find their space constricted. Tidak ada yang menang ketika terjadi politik identitas, karena minoritas tidak akan mungkin memenangkan, karena ya mayoritas akan pushback, ya, akan juga membalas dengan kekuatan yang lebih besar. At the same time, the majority group will also live in the most unhappy society, where every issue comes down to race and religion. So no one is happy, no one wins. And in the end, we will be more divided than before. And Singaporeans, all of us, will pay the price. So I call on all political parties to make their positions clear on this matter. This is not a partisan or party matter. This is a matter of national importance. In particular, I invite the leaders of all political parties to make their stand clear
not just on foreign interference, but on two fundamental principles. First, that identity politics has no place in Singapore. Second, that we should never mix religion and politics. At the end of the day, whatever our differences, we are all Singaporeans first and foremost. I thank Singaporeans of all races and religions for having supported this multiracial and multi-religious approach all this while, which has enabled us to build a successful and harmonious Singapore. I am confident that even now, the majority of Singaporeans across all racial groups support this approach. I ask Singaporeans to continue doing so. Then we can protect this oasis of peace and sustain our exceptional harmony for many more years to come. Oke, kita tahu ya, Singapura itu adalah salah satu negara yang paling maju di dunia dan paling maju di Asia Tenggara, dan kesuksesan ini tidak bisa tidak dikaitkan dengan stabilitas sosial, ekonomi, stabilitas sosial yang didukung oleh kerukunan ya, antar masyarakat, yang padahal Singapura itu adalah masyarakat yang multirasial, multiagama, tetapi mereka bisa berhasil mempraktekkan sistem multikulturalisme, bagaimana hidup berdampingan dengan tetap menjalankan atau mempraktikkan keyakinan dan kultur masing-masing, tetap menjamin common ground, kepentingan bersama sebagai orang Singapura, warga Singapura, negara Singapura tetap berjalan. Dan dari pidato tadi bisa menjawab sebenarnya kenapa negara Singapura ya, negeri Singapura, despite walaupun terdiri atas banyak ras, banyak agama, tetapi bisa menjaga sistem kehidupan koeksistensi masyarakatnya dengan baik. Nah, salah satu rahasianya itu adalah menjaga konsistensi untuk unmixing, untuk tidak mencampur adukan antara politik dan agama. Itu salah satunya. Sehingga kehidupan bersama berdasarkan meritokrasi ya, meritokrasi itu bisa berjalan, bukan berdasarkan sektarian atau kepentingan identitas kelompok. Terima kasih.